reducing fraction to lowest term. So usually, marami sa mga estudyante, nahihirapan kung paano nga ba mag-lowest term ng mga fraction. Tandaan din natin, ang pag-lowest term ng mga fraction ay isa sa pinaka-importante pagdating sa fraction. So ngayon, tuturuan ko kayo ng dalawang method kung paano nga ba mag-lowest term ng fraction. So unahin na natin yung unang method na gagamitin natin. So method number 1 is by breaking down the number into its prime factors. So yung method number 1 natin, yung unang method na gagamitin natin, magbe-breakdown tayo ng numbers into its prime factors. So ano ba yung mga steps natin sa number 1 natin na method? So step number 1, we have break down both numerator and denominator into its prime factors. So step number 1 natin is kailangan natin i-break down both numerator and denominator into its prime factors. Ibig sabihin, hahanapin natin yung mga prime factors ng numerator at ng denominator natin. Pagdating sa prime factors, meron tayong iba't ibang method yan. Nandiyan yung factor 3, long division method. Okay? So, kung gusto nyo, yung factor 3, madali lang naman yan. I-breakdown lang naman natin. So, after natin ma-breakdown yung both numerator and denominator natin into its prime factors, ano yung susunod na step? Step number 2, we have cancel out any common factor. After natin ma-breakdown yung mga prime factors ng numerator and denominator, magka-cancel na tayo. Ano ika-cancel natin? Ika-cancel natin yung parehas na nasa numerator and denominator. Ganun po yung gagawin natin sa method number 1 natin. Okay? So, magbigay tayo ng example para lalo natin mas maintindihan kung paano gagamitin yung method number 1. Okay, let's try. Number 1, 12 over 30. So, yung 12 over 30, pwede natin i-lowest term yan. So, gamitan natin yung method number 1, yung mga steps. So, break down both numerator and denominator into its prime factors. Hanapin natin yung mga prime factors na 12 at 30. So, using factor 3, pwede natin gamitin yung factor 3. So, yung 12, kunin natin yung prime factors using factor 3. So, yung 12, ano yung factors na? Umpisa natin sa smallest prime number, which is yung 2. 12 is divisible by 2. So, 2, 6. Meron pa? Yes, yung 6. 2 times 3. Kung titignan natin, wala na susunod. So, sulat lang natin yan. So, 2 times 2 times 3. Okay, so na-breakdown na natin yung numerator natin. How about the denominator? So, yung denominator naman natin 30. So, yung 30, kunin natin yung mga prime factors using factor 3. So, 30, so 2, and 15. Tama? 2 times 15 is 30. 15, meron pa. 3 and 5. Meron pa ba? Wala na. 2, 3, 5 is prime numbers. So, kung wala na, sulat lang din natin sa denominator. So, 2 times 3 times 5. So, nasunod na natin yung step number 1 natin. Next step natin is step number 2, cancel out any common factors. So, magka-cancel na tayo na may parehas sa numerator at denominator. Kung titignan natin, may parehas ba? Yes, meron. Yung 2 sa numerator at yung 2 sa denominator. So, ika-cancel natin yan. Cancel, cancel yan. Meron pa ba? Meron pa bang kaparehas? May magkaparehas pa ba? Yes, yung 2, yung 3, and yung 3. So, pwede natin cancel yan. Cancel, cancel. So, kapag wala nang kaparehas, wala na, i-write na natin yung final answer natin. So, ang natira na lang is 2. And yung denominator natin na 5. And that is the final answer for number 1. So, ganun lang po kadali kung paano mag-lowest term ng fraction using method number 1 by breaking down the number into its prime factors. Okay? So, kinancel out natin mga common factors. So, the answer is 2 over 5. So, naintindihan kung ano nga ba mag-lowest term ng number 1? Let's try number 2. So, number 2, we have 24 over 32. So, gamitin natin yung method number 1, yung breaking down into its prime number. So, kunin natin yung mga prime factors ng 24 at 32. 24 muna. So, 24 and 32. So, 24, 2 times 12. Right?
2 times 12 is 24. Ano pa? 3 times 4. Meron? Tama. Next, meron pa yung 4. 2 and 2. Meron pa ba? So, wala na. So, sulat lang natin. So, tatlong 3 yan. So, 2 times 2 times 2 times 2. So, na-breakdown na natin yung 24 natin. How about yung 32? Hanapin natin yung mga prime factors ng 32. So, 2, 16. 2, 8. 2, 4. 2, and 2. So, ilang 2 yan? 5. So, 1, 2, 3, 4, and 5. So, kapag na-breakdown na natin yung mga prime factors ng mga number natin, ng numerator at denominator, step number 2 is cancel out any common factor. So, cancel na natin yung may parehas sa numerator at denominator. Dapat parehas sa magkapares. So, may 2 dito, meron din 2. Part na natin yan. So, cancel, cancel. Next, meron pang 2. May magka-partner. So, cancel, cancel. Meron pa, yung 2 at yung 2. Cancel, cancel. Meron pa ba? Wala na. So, rewrite na natin yung mga natitira. So, numerator and denominator. So, numerator, ang natira ay 3. How about yung denominator? Ano yung mga natira sa denominator? May 2 na natira. So, kailangan natin i-multiply yung mga natira. So, 2 times 2 is equal to 4. And that is the final answer for number 2. So, ganun lang po magkadali kung paano nga ba mag-lowest term using method number 1 by breaking the number into its prime factors. So, 24 over 32, ang lowest term yan is 3 over 4. So, ganun lang po ang method number 1 natin. By breaking down the number into its prime factors. You can use factor 3 or long division method. Okay tayo sa method number 1? So, method number 2, itong method number 2, madali lang din naman ito. Magdi-divide lang naman tayo kapag alam natin kung paano humanap ng GCF. Okay, let's try number 2. Method number 2. For method number 2, we have so-called finding the GCF. So, GCF, using GCF or greatest common factor. So, kailangan natin hanapin yung greatest common factor ng numerator at ng denominator natin para makuha natin yung lowest term ng fraction natin. So, alam naman natin, ang pagkuha ng mga ng GCF ay maraming iba't ibang method. Andiyan yung listing, prime factorization, long division. So, gamitin na lang natin yung listing method sa pagkuha ng greatest common factor. So, try ulit natin yung number 1. Example number 1, 12 over 30. So, katulad ng number 1 natin kanina. So, tignan natin kung magiging parehas yung sagot natin. Yung method number 1 at yung method number 2. Yung method number 2, using GCF or greatest common factor. So, 12 and 30, ano ba yung greatest common factor or yung GCF ng 12 and 30? Ilista natin yung mga factors. By listing method. So, number 1, ano ba ang factors ng 12? 1 times 12. Right? Ano pa? 2 times 6. Meron pa ba? 3 times 4. Meron pa ba? So, meron pa mga factors ng 12? So, wala na. Next, how about 30? Kunin natin yung mga factors ng 30. So, unahin na natin yung 1 times 30. Next, 2 times 15. Ano pa? 3 times 10. Ano pa? Meron pa ba? 5 times 6. 5 times 6. Meron pa ba? So, mukhang wala na. So, ito yung mga factors ng 12 and 30 natin. So, kapag nasulat na natin yung mga factors ng both numerator and denominator natin, hanapin na natin yung pinakamataas na parehas sa kanila. Hanapin natin yung pinakamataas na parehas. 12. Meron bang 12 dito? Wala. Ano yung sumunod? 6. May 6 ba dito? Ayun. May 6 tayo. So, the greatest common factor of 12 and 30 is 6. After natin makuha yung GCF natin ng numerator and denominator, i-divide natin yan both numerator
and denominator. I-divide natin yan na both numerator and denominator, yung GCF natin. So, divide na natin both numerator and denominator. So, 12 divided by 6 is equal to 2. And 30 divided by 6 is equal to 5. And that is the final answer for number 1. Parehas? Yes, parehas. Breaking down the number to its prime factors. And yung method number 2 natin is using GCF or greatest common factor. Okay? Let's try number 2. So number 2, 24 over 32. Parehas lang ng kanina. So tingnan natin kung magiging parehas ba yung sagot natin. Pero dito sa method number 2, using greatest common factor, hanapin natin yung GCF ng 24 at 32 using listing method. So 24 muna. 24. So 1 times 24. Ano pa? 2 times 12. 3 times 8. Ano pa? 4 times 6. Meron pa ba? So wala na. How about 32? Hanapin natin yung 32. So yung 32, dito na lang natin ilagay. So 1 times 32. 2 times 16. Ano pa? 4 times 8. Meron pa ba? So wala na. So after natin nasulat lahat yung mga factors ng numerator and denominator natin, yung numerator at denominator, hanapin na natin yung greatest common factor, yung common sa kanila na mataas. 24, may 24 ba dito? Wala. 12, may 12 ba dito? Wala. Next, yun, 8. So, ang pinakamataas sa parehas sa kanila ay 8. So, the greatest common factor of 24 and 32 is 8. So, after natin makuha yung GCF nilang dalawa, i-divide na natin yan both numerator and denominator. So, kailangan na natin i-divide yan sa numerator and denominator. So, divide na natin. Kung ano man yung nakuha natin GCF, divide natin both numerator and denominator. So, 24 divided by 8 is equal to 3. And for the denominator, 32 divided by 8 is equal to 4. And that is the final answer for number 2. Parehas naman ang nakuha natin? 3/4 and 3/4. Parehas ang nakuha natin. Method number 1 and method number 2. Okay? So, method number 2, using GCF or greatest common factor. So, ilista lang natin yung mga factors ng numerator and denominator. Hanapin natin yung greatest common factor. After natin mahanap yung greatest common factor, i-divide na natin yun sa both numerator and denominator. Okay? So, let's try more. So, pwede nyo i-post tong video na to, then sagutan nyo sa papel, then mamaya ipapakita ko yung sagot sa number 1, sa number 2, and sa number 3. Nagkakaintindi yan? So, post nyo lang, then solve nyo sa papel, then tingnan natin kung para sa inyo sagot. Okay?